नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी बेताळे एम आज आपण इयत्ता 10वी मध्ये फर्स्ट चॅप्टर ग्रॅव्हिटेशन हा पाहणार आहोत. त्यामध्ये आपण हा पार्ट सेकंड हा पाहणार आहोत आणि पार्ट सेकंड मध्ये पाहत असताना त्यामध्ये न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हा पाहणार आहोत. हा पाहत असताना या ठिकाणी प्रथम आपण हा लॉ पाहणार आहोत आणि लॉ पाहत असताना एव्हरी टू ऑब्जेक्ट इन द युनिव्हर्स देयर इज अ force of attraction, and this force of attraction is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. हे आपण आता या ठिकाणी मॅथमॅटिकली या ठिकाणी आपण डिराइव्ह करणार आहोत आणि हे मॅथमॅटिकली डिराइव्ह करत असताना या ठिकाणी हा जो या ठिकाणी वी कन्सिडर टू बॉडीज ऑफ मास, that is first body of mass m1 and second body of mass m2, and distance between two bodies is d. Distance between their centers is d, and then from this, that is law, every two object in the universe there is a force of attraction, and this force of attraction is directly proportional to product of their masses, that is m1 and m2. This is the first equation. Then from this law, that is, and this force is inversely proportional to square of distance between these two bodies. Then this is the equation 2, and when we combine these two equations, then we get F is directly proportional to m1 m2 upon d square. That is, m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object, and d is the distance between these two objects. And then when we remove this proportionality sign, then we get, that is, F is equal to G m1 m2 upon d square. F is equal to G m1 m2 upon d square. This is the mathematical equation for the Newton's universal law of gravitation. F is equal to G m1 m2 upon, that is, d square, and this G is known as the universal constant of proportionality. This G is known as the universal constant of proportionality, and the value of G is, that is, 6.673. Value of G is given by 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. That is, value of G is given 6.673 into 10 raised to minus 11, and this is the unit of this G, Newton meter square per kg square. Then from this equation, if we, that is, mass of these two bodies is double, if mass of these two bodies will be double, the force is also double. If mass and first body m1 and m2, is double, mass of first body and second body is double, then force is also double. But if the distance between these two objects, if distance between these two objects is double, then force is decreased by the factor 4. जर आपण या ठिकाणी डिस्टन्स डबल केलं तर हा जो फोर्स आहे तो काय होतो, 4 ने कमी होतो. हे आपल्याला डेरिव्हेशन मध्ये, दॅट इज दिस डिस्टन्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शन, आणि इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असल्यामुळे या ठिकाणी काय होतो, हा जो फोर्स आहे या ठिकाणी डिस्टन्स डबल केल्यामुळे हा जो फोर्स आहे तो काय होतो, 4 ने कमी होतो. हे आपल्या इथं लक्षात ठेवायचं आहे. F is equal to G m1 m2 upon d square, and this value of G, जर आपल्याला पुढे आता जे गणिताचा पॉइंट पाहत असताना त्या ठिकाणी पाहत असताना गणित सॉल्व्ह करत असताना या ठिकाणी आपल्याला G ची व्हॅल्यू माहित असणं आवश्यक आहे, किंवा ती व्हॅल्यू आपल्याला दिली जाते, त्यामुळे आपल्याला ही व्हॅल्यू माहित असणं आवश्यक आहे. आता या ठिकाणी जर आपल्याला दोन बॉडी जे आहेत ह्या जर स्फेरिकल असतील, when these two bodies are spherical, जर ह्या टू बॉडीज कशा असतील, स्फेरिकल असतील, when these two bodies are spherical, then direction of force is along the line joining their centers.
when these two bodies are spherical, जर या दोन बॉडीज असतील spherical असतील, the direction of force along the line joining their centers, ज्या ठिकाणी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कसा असेल, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, त्यांचे सेंटर जॉइन करण्यासाठी म्हणजेच काय, that is distance d. and if these two bodies are not spherical, त्या जर या ठिकाणी काय असतील spherical असतील, any shape, त्या ठिकाणी कोणताही शेप असेल, असा जस्ट शेप असा टाइप असेल, असा टाइप असेल, then direction of force is along the line joining, it is their center of mass, line joining their center of mass. What is meant by this center of mass? This center या ठिकाणी जर आपण एखादी बॉडी घेतली, that is in regular shape, अशा प्रकारची जर बॉडी असेल, हे जर स्फेरिकल अशा प्रकारे बॉडी असेल, तर या ठिकाणी हा जो पॉइंट आहे तो काय असेल, त्याचं सेंटर ऑफ मास. आणि या ठिकाणी जर आपण हा बॉडी घेतली, ही जर बॉडी घेतली, तर ह्या बॉडीवर at which point it will be total mass will be, या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी काय होतं, टोटल मास विल बी कॉन्सन्ट्रेटेड. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं, या बॉडी जर या ठिकाणी पाहिलं तर बघा या पॉइंटला या ठिकाणी काय होतं, टोटल मास विल बी कॉन्सन्ट्रेटेड. ज्या पॉइंटला या ठिकाणी टोटल मास कॉन्सन्ट्रेटेड होते, तो पॉइंट म्हणजे जसं काय असेल, सेंटर ऑफ मास. म्हणजे या ठिकाणी या पॉइंटला काय होते, या ठिकाणी टोटल मास काय होतं, कॉन्सन्ट्रेट होतं, तो पॉइंट म्हणजे या ठिकाणी that is center of mass. तर त्या ठिकाणी जर इनरेग्युलर असेल, तर त्या ठिकाणी मात्र त्या ठिकाणी जे डिस्टन्स आहे ते फोर्स असतो, तर तो त्या दोन बॉडी मधील सेंटर ऑफ मास जॉइन असलेल्या ठिकाणी त्या ठिकाणी ते डिस्टन्स आपण इथं घेतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी सेंटर ऑफ मास लक्षात आलं, अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी काय पाहिलेलं आहे, न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. लॉ काय सांगतो, एव्हरी टू ऑब्जेक्ट इन द युनिव्हर्स there is a force of attraction, and this force of attraction is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between these two objects. And mathematically we derive these equations as, that is F is directly proportional to product of their masses, that is m1 m2, and F is inversely proportional to square of distance between these two objects. That is, when we combine these two equations, we get F is directly proportional to product of masses, means m1 m2 upon d square, and therefore we get F is equal to g m1 m2 upon d square. And this formula is a mathematical equation for the Newton's universal law of gravitation, and this g is known as the universal constant, and the value of g is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. आणि या ठिकाणी आपण पाहिजे फॉर्म्युला काय सांगू शकतो, there if we increases the masses, the mass will be double, then force is also double, and if distance is double, this force is decreased by the 4 factor. म्हणजे या ठिकाणी हा फोर्स काय होतो, 4 ने कमी होतो. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी हा पॉइंट कोणता पाहिला, न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. चला यानंतर आपण पुढचा पॉइंट पाहणार आहोत, इट इज अ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. पुढचा पॉइंट कोणता आहे, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन and magnitude of centripetal force. Uniform circular motion and magnitude of, यासाठी सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स हे दोन्ही आपण या ठिकाणी पॉइंट म्हणजे डेफिनेशन पाहिलेले आहे. या ठिकाणी फर्स्ट आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. Uniform circular motion किंवा magnitude of centripetal force.
centripetal force. Magnitude of centripetal force. या ठिकाणी आपण हे दोन पॉइंट या ठिकाणी पाहणार आहोत. म्हणजे या ठिकाणी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता या ठिकाणी सर्क्युलर मोशन आपण पाहिलेलं आहे. व्हॉट इज मीन बाय सर्क्युलर मोशन? इट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग अलोंग द सर्कल is known as the circumference. When object moving along the circumference of the circle is known as the circular motion. But when this object is moving along the circumference, at that time its speed is constant, and when its speed is constant, it is known as the uniform circular motion. या ठिकाणी आपण ही definition. And when object is moving along the circular motion, at that time on that object there will be force, and this force is directed towards the center of the object, and this force is known as the centripetal force. हे आपण पाहिलं आहे. अशाच प्रकारे जर या ठिकाणी ऑब्जेक्ट असेल आणि हे ऑब्जेक्ट काय असेल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरत असेल तर त्यावेळी ज्यावर जे असणारा फोर्स आहे this force is towards the center, and this force is known as the centripetal force. हे आपण पाहणार आहोत. पाहिलेलं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आपण जर पाहिलं when any object is moving in a uniform circular motion of mass m, जर त्या बॉडीचं मास किती असेल m असेल and its velocity will be v, velocity of that object will be v, and the distance between this object, this distance is r, then force acts on that object, that is F is equal to mv square upon r. त्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टवर जो फोर्स आहे सेंट्रिपिटल फोर्स आहे तो किती असेल mv square upon r एवढा फोर्स त्या ठिकाणी ऍक्ट होत असतो. F is equal to mv square upon r, and that is mass of that object is m, velocity of that object is v, and it is distance between these two objects, it is center and that object is r, that is this is the radius. At that time F is equal to mv square upon r. या ठिकाणी झाला centripetal force. Similarly when any object is moving along the, that is when any object moving along the, so it is along the sun, at that time mass of that object is v, the mass of that object is m, and velocity of that object is, that is v, and at that time this object is move along the, that is that object is moving, or that planet is moving along the sun. At that time distance between sun and that object is r, and then at that time also centripetal force on that object, because on that planet is also mv square upon r. This is the force, that is mv square upon r. F is equal to mv square upon r. This is equation number 1. In this equation, that is, we know that speed is equal to distance traveled. Distance traveled upon time taken, total time taken, and therefore when this object, this planet is revolved around the sun, at that time velocity of that planet is equal to distance traveled. When that is, this is sun and this planet is revolved around the sun, at that time this is sun, and this point to from that point this planet will be revolved around the sun, and this time period is capital T. This time period is capital T, and distance traveled from this point to this point around the sun of that planet is circumference of the circle, and that distance is circumference of the circle, and this distance is 2 pi r. That is, this distance is 2 pi r, and time period is T. Time period is T, therefore V is equal to 2 pi r upon T. तर या ठिकाणी when this planet is revolved around the sun, at that time speed of that planet, that is velocity, means speed is equal to distance traveled, and distance traveled या ठिकाणी हम planet इथून काय होणार आहे distance चालू करणार आहे. distance traveled by that from that planet from point to
this point, and this distance is nothing but circumference of the circle, and this circumference of the circle is 2 pi r. That circumference of this circle means distance traveled by that planet. It is 2 pi r, and this time period is t, and therefore we get the equation v is equal to 2 pi r upon t, and put this value of, that is v, in the above equation 1. That is, we get f is equal to m आहे तसं घेणार m v square काय आहे आपण 2 pi r upon t ब्रॅकेट 2 pi, या ठिकाणी आपण m v square 2 pi r upon t ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन, या ठिकाणी असणारा हा r आहे तसा. लक्षात या ठिकाणी काय केलं आपण, तर या ठिकाणी f ला f आहे तसं ठेवला, m ला m आहे तसं ठेवला, आणि v ची जी किंमत आहे ती काय ठेवली 2 pi r upon t आहे तसा, आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. जर आपण ब्रॅकेट स्क्वेअर केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल, m is equal to m आहे तसा 4 into pi square then r square upon, या ठिकाणी काय मिळेल आपल्याला t स्क्वेअर, पहिला r आहे तसा, आणि या ठिकाणी काय होणार आहे t स्क्वेअर. लक्षात हा पहिला जो r आहे तो आहे तसा ठेवला, परत त्याचा वर केला 2 स्क्वेअर 4 pi स्क्वेअर r स्क्वेअर आणि हा t स्क्वेअर, आणि यानंतर आपल्याला या ठिकाणी काय होणार आहे, हा फॉर्म्युला मध्ये हा r स्क्वेअर च्या ऐवजी या ठिकाणी आपण काय करू शकतो r into r, आणि हा r ला एक r काय झालाय कॅन्सल होऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला इथे फॉर्म्युला काय मिळतो, f is equal to 4m pi square r upon t square. आपल्याला या ठिकाणी अशा प्रकारचा हा फॉर्म्युला मिळाला 4m pi square r upon t square. हा फॉर्म्युला मिळाल्यानंतर आपल्याला काय करायचे, मल्टिप्लाय बाय, या ठिकाणी आपण काय करणार आहोत, ह्या इक्वेशनला या ठिकाणी काय करणार आहोत आपण r स्क्वेअर न मल्टिप्लाय करणार आहोत आणि डिवाइड करणार आहोत. या ठिकाणी कशासाठी, तर आपल्याला k प्लस लॉ, या ठिकाणी t स्क्वेअर अपॉन r, दॅट इज t स्क्वेअर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टंट k आपल्याला माहित आहे, त्यासाठी आपल्याला इथं t स्क्वेअर येण्यासाठी या ठिकाणी राहिला आहे, इथं r क्यूब येण्यासाठी आपण काय केलं, या ठिकाणी अंशाला आणि छेदाला काय केलंय r स्क्वेअर न गुणलेला आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपला फॉर्म्युला काय मिळेल, f इज इक्वल टू 4m pi स्क्वेअर आहे तसा r क्यूब अपॉन r into r स्क्वेअर अपॉन, that is r स्क्वेअर into t स्क्वेअर. आता या ठिकाणी 4m pi स्क्वेअर r into r स्क्वेअर r क्यूब अपॉन r स्क्वेअर आणि t स्क्वेअर. But we know that by Kepler's law, that is t square upon r cube is equal to constant. t square upon r cube is equal to constant. ज्या ठिकाणी कोणाच्या फॉर्म्युलानुसार Kepler's law, तर जर या ठिकाणी मात्र काय आपला r, या ठिकाणी फॉर्म्युला काय आपला r cube upon t square, म्हणजे या ठिकाणी हेच काय दाखवतो आपल्याला r cube upon t square is equal to 1 upon k. या ठिकाणी आपण काय लिहू शकतो, therefore f is equal to 4m pi square, या ठिकाणी अपॉन r क्यूब आणि t स्क्वेअर, या ऐवजी काय घेणार आपण इनटू r स्क्वेअर इनटू k, या ठिकाणी बाय द Kepler's law. आणि या ठिकाणी इन दिस फॉर्म्युला इट इज 4m pi square upon k. These all quantities are constant, and therefore constant, that is f is equal to constant into 1 upon r square, and therefore we get f is direct inversely proportional to 1 upon r square. f is inversely proportional to 1 upon r square.
It is F या ठिकाणी कसं आहे F is inversely proportional to 1 upon r square या ठिकाणी आपल्याला हा फॉर्म्युला या ठिकाणी मिळतो आणि F is inversely proportional to r square and this is known as the inverse square law of gravitation या ठिकाणी हा लॉ म्हणजे काय म्हणतो आपण inverse that is square law of gravitation inverse square of law of gravitation inverse square law of gravitation आणि हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पाहिला तर पृथ्वीवर असणारा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे कुठेही तर या ठिकाणी कसा आहे व्हेरी वीक या कसा आहे अतिशय वीक आहे दिस फोर्स इज it is very weak but it will be control the inverse तरी सुद्धा very weak आहे तरी सुद्धा काय करतो तो पूर्ण इन्व्हर्स कंट्रोल करतो म्हणजे या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची पहिली डेफिनेशन पाहिली that is motion युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये पाहत असताना काय केलं आपण सर्क्युलर मोशन आपण डेफिनेशन पहिली पाहिली होती कोणती that is when object is moving along the circle that is circumference of the circle is known as the that is circular motion but when this object is moving with a constant speed it is known as the uniform circular motion and force acts on that object is that is centripetal force we know that force is centripetal force and when we consider any object of mass m is moving along the uniform circular motion with a speed v and mass of that object is m and distance between these two objects or radius of that object is r at that time centripetal force is F is equal to mv square upon r similarly when any planet is revolved around the sun at that time also the force F is equal to mv square upon r this m is mass of planet velocity of planet and this is the distance between sun and planet and when this object is revolved around the sun at that time velocity means speed is equal to distance traveled upon time period at that time distance traveled that is equal to that is circumference of this circle and this circumference of this circle is nothing but 2 pi r and therefore we get v is equal to 2 pi r upon t and put this value of v in the equation 1 we get f is equal to it is m as it is v square 2 pi r upon t bracket square upon that is formula in this formula r is as it is therefore f is equal to m as it is 2 square 4 pi square r square that is r square means r into r upon t square as it is t square and this r as it is या ठिकाणी काय होतं r ला कॅन्सल होऊन या ठिकाणी फॉर्म्युला काय येतो f is equal to 4m pi square upon t square but by the Kepler's law आपल्याला Kepler's law यूज करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे तर या ठिकाणी r च्या ऐवजी काय पाहिजे r क्यूब कारण इथं छेदस्थानी काय आहे t स्क्वेअर आहे आपल्या इथं r क्यूब करण्यासाठी आपण काय केलंय या ठिकाणी अंशाने छेदाला काय केलंय r स्क्वेअर न या ठिकाणी गुणलेला आहे r square upon r square and therefore we get 4 into m into pi square into r cube upon that is t square into r square but we know that t square upon r cube is equal to constant by the Kepler's law and from this we get t r cube upon t square is equal to 1 upon k and therefore we get f is equal to 4m pi square that is r square into k this 4m pi square and this is k all these quantities are constant these all quantities are constant therefore we get f is equal to that is constant into 1 upon r square and therefore we get f is equal to आणि इक्वल आणि हा constant हा रिमूव्ह केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं this proportionality sign f is directly proportional to 1 upon r square and this is known as the inverse square law of gravitation.